قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي نبي الرحمه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفر عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين الشاركين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين المضطهدين المظلومين في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم حرز المسجد الأقصى من احتلال اليهود. اللهم انزل النصر والصبر والسكينة على قلوب المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بالغاشمين الظالمين الباغين الطاغين المتعنتين المتشددين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بيوتهم وأوقد فيما بينهم الحروب التي لا تنقطع أبدا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم أشغلهم في أنفسهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الأحزاب وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.
الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. We're reading from virtues of Ramadan and the blessings and rewards of keeping fast. Yesterday the hadith we read states that it is the month of sympathy, especially for the poor and destitute. Sympathy should be of a practical nature. When 10 things are placed before us for iftar, at least 2 or 4 of them should be set aside for the poor and needy. In fact, they should be treated preferentially. If not, then at least equally. They should certainly be remembered. In showing sympathy for the poor, as in all other matters, the Sahaba radiallahu anhum ajma'in were living examples, and in this it is our duty to follow, or at least try to follow them. In the matter of sacrifice and sympathy, only the courageous can emulate the Sahaba. There are numerous instances, if they are cited, will only leave one in astonishment. Let us see the example from Abu Jahm radiallahu anhu relates that during the battle of Yarmouk, he went in search of his cousin, taking with him a water bag to give him to drink and also to wash his wounds, if he was found alive or wounded. He found him lying among the wounded, and when I asked him whether he wanted some water, he indicated yes. At that moment, someone near him moaned. My cousin pointed to that person, indicating that I should first quench the thirst of the neighbor. I went to him and found that he too needed water, but just as I was about to give him water, a third person groaned near him. The second one pointed to this third person, meaning that I should give the third one to drink first. I went to the third person, but before he could drink, I found out that he had passed away, whereupon I returned to the second one, only to find out that he too had passed away, and when I came to my cousin, he too had become a martyr. This is the type of sympathetic character our forefathers had. They preferred to die while thirsty rather than to drink before a thirsty Muslim brother. May Allah be pleased with them and grant us ability to follow in their footsteps. Ruhul Bayan quotes for Imam Suyuti's Jami' al-Saghir and Imam Sakhawi's Maqasid the narration of Hazrat Umar radiallahu anhu that Nabi sallallahu alayhi wasallam said, at all times among my ummah there will be 500 chosen servants and 40 abdal, pious ones, totally devoted to Allah. When any one of these passes away, then immediately he is succeeded by another. The Sahaba inquired, what are exclusive deeds? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, they overlook the injustices of the transgressors, and they show kindness to those who ill-treat them. And from the sustenance provided for them by Allah, they engender sympathy and graciousness. In another hadith it is stated that whosoever feeds the hungry, clothes the naked, and grants shelter to the traveler, Allah shall save him from the terrors of Qiyamah. Yahya bin Maqi used to grant Imam Sufyan Thawri 1,000 dirhams every month, whereupon Imam Sufyan used to prostrate himself before Allah praying, O Allah, Yahya has been sufficiently to my worldly needs. See you through your great mercy to his necessities in the hereafter. After the death of Yahya, some people saw him in their dreams, and on inquiring what had happened to him in the hereafter, he replied, through the prayers of Sufyan, I have been forgiven by Allah. Further, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mentioned the virtue of feeding a fasting person at the time of breaking fast. In one hadith it is reported that upon him who feeds a person to break the fast out of his halal earnings, the angels confer mercy upon him during the nights of Ramadan, and on the night of Laylatul Qadr, Jibreel alayhi salam shakes hands with him. The signs of this is that his heart becomes soft while tears flow from his eyes. Hammad bin Salama, a very famous muhaddith, used to feed 50 people every day during Ramadan at iftar. Thereafter the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam called the first section of Ramadan the coming of mercy, whereby it is meant that Allah's favor is with the believers. Those who are thankful to Allah for His bounties receive even more. The Quran says, if you are thankful, I will surely grant you more. During the second section of Ramadan, forgiveness begins to descend
as a reward for the fasting during the first section. The last section of Ramadan brings immunity from entrance in Jahannam. This is corroborated by many similar hadith. In my personal opinion, Ramadan has been divided into three sections because people are normally of three different kinds. Firstly, there are those who have no burden of sins. For them, Allah's mercy and bounties descend from the very beginning of Ramadan. Secondly, there are those whose burden of sins are not too heavy, and for them, forgiveness descends after 1/3 of Ramadan has passed. And thirdly, there are the real sinners. For them, forgiveness comes after having fasted in the major section of Ramadan. As those who attained Allah's mercy right at the beginning, they are the very fortunate ones because of the great amount of mercy they have received. Allah knows best. हाँ जी, रमज़ान की फजीलतें बयान हो रही हैं। जो कहा ना, इफ्तार मन फत्तर फीह साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़ा रग़बातिही मिनन नार। तो हज़रत ने उसकी शरह फरमाई, भाई दूसरों को खिलाना पिलाना, दूसरों को तरजीह देना। तो उसमें सहाबा कैसे दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते थे, प्रिफर करते थे। यरमुक का किस्सा बयान किया, खुद प्यासे मर गए, दूसरे को पहले पिलाया। अरब में है ही ऐसे, अरबस्तान में अरब हजरात में अल्लाह ने ये सिफत रखी है, वो बहुत कुर्बानी देते हैं। खुद भूखे रहेंगे, दूसरे को खिलाएंगे। खाने बैठे होंगे तो अकेले नहीं खाएंगे, दूसरों को आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। अरे भाई इतना थोड़ा बरकत हो जाएगी, सबको काफ़ी हो जाएगा। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चूँकि औलाद हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत उनमें भी ट्रांसफ़र हुई है। तो हमें भी ज़रा इस पर अमल करना चाहिए, दूसरों को तरजीह देनी चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए। एतिकाफ में बैठे हो, उनकी खिदमत करो, समोसा भेजो उनके लिए, खाना वाना भेजो उनके लिए, खिदमत करो। खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है। तो खिदमत करें। हज़रत ने पहले ये मज़मून बयान किया, और उसमें देखो हम्माद इब्न सलमा रोज़ाना 50 आदमियों को इफ्तार कराते थे, एवरी डे रमज़ान में, थ्रू आउट द होल रमज़ान। तो है, और वहाँ पर भी अरबस्तान में मौलाना अब्दुल्ला कापोद रवी साहब इनसे भी सुना रहे थे। मैं मक्का शरीफ में था, रमज़ान का महीना था, मैं हरम शरीफ जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मगरिब को देर है, ज़रा कुतुब खाने में इन्हें को आता हूँ। तो मैं चलते हुए एक साहब को, अच्छे लिबास वाले थे, मैंने उनसे पूछा कि वो फलां कुतुब खाना कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ से यूँ जाना है, राइट जाना है, ऊपर पहाड़ी पे फलां जगह है। लेकिन अभी तो मगरिब का टाइम होने वाला है, आप कुतुब खाना जाकर क्या करेंगे, आप मेरे साथ चलो, आज मेरे साथ इफ्तार कर लो। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, बात तो सही है इनकी। मैंने कहा चलो, उसे हरम में जाने थे, चलो कुतुब खाना बाद में चला जाऊँगा। वो कहते हैं कि मैं उनके साथ चलने लगा, तो मैंने देखा कि वो चलते चलते जहाँ कोई गरीब मिस्कीन देखते हैं तो जो में यूँ हाथ डालते हैं, यूँ पैसे देते, यूँ हाथ डालते, यूँ देते, यूँ देते, यूँ देते हैं, पैसे देते जा रहे हैं। अभी हैरान हो गया। अंदर गए मस्जिद में, वो मुझे साथ साथ लेकर चले, ऐसे ही बातें करते रहे। फिर उनका बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ था, वहाँ पे गया, मेरे पास बैठ जाओ, बिठा लिया। फिर हम पढ़ते रहे अपना। फिर इफ्तार का टाइम हुआ तो वो सब दस्तरखान तो बिछा हुआ था ही पहले से, जो खजूर आया, पानी आया, जो कुछ रखा, कहवा रखा। फिर उन्होंने कहा कि नमाज के बाद आप मेरे साथ खाना खा लेना। मैंने कहा नहीं शेख, मुझे जाना है, मेरे घर पर होटल पर साथी वेट करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको आज मेरे साथ इफ्तार करना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह। अब नमाज के बाद मैं अपनी अवाबीन पढ़ता रहा, मेरे साथ वो तो चले गए बड़े मियाँ। तो मैंने कहा चलो जान छूट गई मेरी। लेकिन जब मैं अपनी अवाबीन से फारिग हुआ तो उठने लगा, तो मेरे पीछे एक वो बैठा हुआ था, एक नौकर। मैंने कहा चलो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं तुम जाओ। लाया शेख मैं आपके बगैर भी मुसीबा कर दिया जाऊँगा, आपके बगैर नहीं, आपको मेरे साथ चलना है। तो वो मुझे ले गया। तो मरवा में एक होटल थी, तो होटल के ऊपर वो दूसरे तीसरे फ्लोर पर एक लंबा दस्तरखान बिछा हुआ है, और लोग खाने बैठे हैं। वो शेख मेरी वेट कर रहे हैं, मुझे बिठाया, और इतने सारे खाने थे, गोश्त और चिकन और पुलाव और मीठा और जर्दा और पता नहीं क्या क्या, सब अनवा अक़साम के खाने, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। मैंने बस बहुत हो गया, बस मुझे जाना है, तैयारी कर। मैंने किसी से पूछा कि ये कौन आदमी। उन्होंने कहा कि ये अलबैंक और अहलियत तिजारी के मालिक हैं।
और ये रोज़ाना इनका इस तरह दस्तरखान लगता है और ये सब पूरा इतने सारे आदमी आके यहाँ रोज़ाना इफ्तार करते हैं। हर में भी वो दस्तरखान का लगता है और यहाँ खाने पीने का लगता है। यार हज़रात ऐसे सखी हैं कि रमज़ान में खूब इफ्तार कराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो हमारा मिजाज भी ऐसा सखावत वाला होना चाहिए। तो अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक दे। हज़रत शेख इसको समझा रहे हैं कि भाई अपने लिए कुछ खाना पकाएं तो ग़ुरबा मसाकिन के लिए भी कुछ पकाएं। ज़्यादा बेहतर पकाना चाहिए, लेकिन बेहतर नहीं तो कम से कम अपने जैसा तो कुछ खिलाएं उनको। तो इसमें अल्लाह बहुत राज़ी होते हैं। सखावत से अल्लाह बहुत खुश होते हैं। अल्लाह बहुत देते हैं, रिस्क में बरकत देते हैं, सेहत में बरकत देते हैं, दुआएँ मिलती हैं। तो इसलिए सखावत फैयाजी से काम लेना चाहिए, हज़रत कह रहे हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान में कहा, रमज़ान ये महीना है मुवासात का है, हमदर्दी का महीना है। तो हमदर्दी करो, मुवासात करो, ये शेख समझा रहे हैं। अल्लाह में अमल की तौफीक। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाह व रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, बिलाल जिक्र करा रहे हैं, हमारा पास वक्त है। ये अस्सलाम वालेकुम। भाई यहाँ क्यों बैठे, वो दूसरे लोग भी आएंगे ना? By the looks of it, we should fit. Because there's quite a few people on here. Quite a few people on here. But, Where are they? I forwarded Mustafa a message about Fajr. Mustafa messaged me about Fajr last night, so I forwarded it on. So everyone should know. The time change. भाई तुम्हारे क्लास में कितने आदमी आए हैं? And Boaz rang me last night asking me for this Ramadan. I said, yeah, you should be home. Probably tired. इसमें आप इतनी साहब यहाँ पर नहीं, कहाँ जाना है? तो घोड़ा है, बुखारी है। दूसरे लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? Get one more here if I can. और इस मोड़ पे कौन है? चलो, तो जिल्लिसानी पढ़ रहे हैं ये हज़रत आपका। बोलो जिल्लिसान बोलो। कहाँ तक पढ़ाया था, कहाँ से तो? बाबू फिल मौजिज़ात। हाँ जी, चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। कौन पढ़ेगा हदीस? पढ़। بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عوف عن ابي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى اليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه ابو رجاء ونسيه عوف ودعا عليا وقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا بين مزادتين أو سطيحتين من ماء فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواهه المزادتين ونودي في الناس اسقوا इसको पहले राइट पढ़ो પછી रॉन्ग पढ़ो। पहले राइट पढ़ो પછી रॉन्ग पढ़ो। اسقوا فاستقوا قال فشربنا عطاسا فاستقوا استقوا الفعل ماضي، استقوا الفعل أمر. اسقوا فاستقوا. قال فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قدبة معنا وإداوة وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدي. متفق عليه. जी, Imran ibn Husayn says we were on a journey with Nabi sallallahu alaihi wasallam. People complained to him about thirst. Ishtaka, to complain, relate. Al-atash, piyas. فنزل فدعا فلانا. He
came down from his ride, from his camel, and he called so and so person who was named by Abu Raja, but Auf, the narrator, forgot his name. And he called Ali, and he said, Izhaba, go. فابتغيا الماء, search for water. तलाश करो कहीं से पानी ले आओ. So they both went, and they met a woman who was sitting between two water carriers, مزادتين أو قال سطيحتين من ماء. Mazadatun means mashkiza, water carrier, pani ka pitcher, pitcher water carrier. So she was sitting between two mashkizas of water, filled with water. So they brought her to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and they brought it down from her camel. Either brought her down or brought the mazada and the mashkiza down. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam called for a container. A large container was brought, and he poured in it from the mouth of the two water carriers. فَفَرَّغَ فِيهِ, to pour. Min afwahil mazadataini, afwah is plural of famun. Fu, abu ka, akhu ka, fu ka zumalin padha tha na apne. To fu ki jama afwahun. To from the mouth. Mouth ke mana yahan honge nalki, nal. Because mashkiza was large, so it had from the top where to fill it, and at the bottom there was a tap. So he opened the tap, और उसमें पानी डाला. So वनूदिय फिन्नास, an announcement was made, इसको, drink water from here. فاستقوا, so they did drink. قال فشربنا عطاشا, we drank whilst we were really thirsty, 40 of us, to the extent that we were quenched, our thirst was quenched, and not only that, we filled all the pitchers and water carriers which we had, and idawa, and any container, lota, etc. that we had, we filled it. وَأَيْمُ اللَّهِ, and Allah ni qasam, لَقَدْ أُخْلِي عَنْهَا, we क्या कहते हैं, seized from it and finished from it. And it was seeming to us that it was more full than it was when we began to take from it. أقلي عنها, أقلع के माना to stop, to cease, put the brakes on. So we put the brakes on, we stopped taking water from it, whilst we felt يخيل إلينا, the khiyal and thought was coming to us that the mashkiza of the woman was more full than it was when we started taking from it. Okay, this was the barakat of Hazrat Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, his dua, his tawajjuh, his prayer, which blessed the water, and everybody drank. 40 people drank from that one mashkiza. And not only did they drink, they filled all their containers. Whatever container they had, they filled it. And now they were feeling good, and they moved on with their journey. तो ये हुजूर का मौजिज़ा है. वो पानी आया कहाँ से? हुजूर की दुआ की बरकत से, ऊपर से आया, आसमान से. अल्लाह पाक ने उसमें पैदा कर दिया. जितना पानी लेते अल्लाह उसको रिप्लेस कर देते, तो ख़त्म कैसे होगा? चलिए. وعن جابر رضي الله عنه قال سرنا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به وإذا شجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما قال التئما علي بإذن الله فالتأما فالتأمتا فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتين قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق. Jabir says, we traveled with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam until we descended in a valley which was quite
expansive and spread out. Wadiyan afiyah means wasi', chori, broad, a broad valley. Valleys are normally small, but this valley, the area between two mountains, was quite spread out. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam went to relieve himself. He could not see anything with which he could do parda and cover himself. And suddenly there were two trees which were on the edge of the valley. Shati il Wadi, Shati means at the end, at the edge. And there were two trees there which he could see. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. He went to one of them and he took one branch from its branches and said, "Be submissive to me by the permission and hukam of Allah." So it was submissive to him like a camel which has the nakil in its nose, and it follows and walks gently with the one who pulls it. इनकाद यनकादू के माना ताबेदार बन जाना, फरमाबरदार बन जाना. Follow my instruction and obey me بإذن الله. كالبعير المخشوش, بعير camel, مخشوش يعني الذي يجعل في أنفه خشاش, camel in whose nose a piece of wood is put and then the rope is tied to it. So because the wood is inside the nose, so it's irritating. Now the camel, when it's pulled, it will go in any direction you pull it. That wooden piece and the rope is called nakil in Urdu. So the rein or the nakil, which is put into the camel's nose, and camel is tabedar, and it follows the qaid. So the trees followed him like that camel until he came to the other tree, and he took hold of one branch from its branches, and he said, "Follow my command by the hukam of Allah." And he did follow it in the same manner until when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was in the middle between the two. He said, "Both of you connect and join by the hukam of Allah." So they joined upon him. Oh yeah, hatta idha kana bil mansafi minhuma. Mansaf means in the middle. He was in the middle. Now both trees formed. जज़ाकल्लाह है, शुक्रिया. बीजी क्लासों भी आवे थे, हाफिज क्लास तो नहीं देखा थी. अरे ओछा बोए ना से. केलू, हाँ केलू तो टोरा ही था. Until when he was in the middle of them, he said, "Ilta'ima, ilta'ama yalta'imu, ilti'aman means jurna, to connect. Both of you connect to me by the hukam of Allah." So they both connected and joined. Why? Because with one tree, it was a small tree, so he couldn't do parda to sit down. So they both joined, and when two trees join and merge, it's a larger space, so he could sit behind it and do his parda. So he relieved himself. Jabir said, "Fajalastu hadithu nafsi." I sat there at a distance, daydreaming, talking to my nafs. Talking to my nafs is daydreaming. فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْسِي. And suddenly my attention turned and appeared, and I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coming towards me, and both trees had separated, and they were both standing on their own calves, meaning on their trunks. Saq over here means trunk. They were all, because they had come down and given parda to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, now they were both standing on their trunks and in their places where they originally were. So this is mu'jiza. आज हम अगर किसी झाड़ को ऐसा पकड़ के कहें तो झाड़ हमारा कहना थोड़ा मानेगा, वरना हम ये पकड़ के झाड़ को सबको भगा दें यहाँ से. ये पत्ते गिरते रहते हैं, नुकसान करते हैं. चलिए चाय पी लो, चलो ठंडी पड़ जाएगी. बिस्मिल्लाह.
चलो पढ़ो بسم الله الرحمن الرحيم. जल्दी जल्दी पढ़ो. وعن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر What is the number of the hadith? 5885. 5885 مشكات شريف باب من معجزات. पढ़ो. وعن يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن الأكوع فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. رواه البخاري. Yazid ibn Abi Ubaid says, I saw the effects of strike in the shin of Salama ibn al-Aqwa. So I said, O Abu Muslim, what is this darba and striking? And he said, it's a strike which struck me in the battle of Khaybar. People said, oh, Salama has been struck, meaning he's going to die now, he's going to bleed to death. So I came to Nabi sallallahu alaihi wasallam, and he blew on it 3 times with a bit of his saliva and with a bit of his spit. Then since then I have not had any pain in it until today, until now. So this is mu'jiza of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darba, strike, sword, war. And in the battle of Khaybar, which was in Muharram, Sun 7 after Hijrah. Now, Salama ibn al-Aqwa is one of the longest, Sahaba with the longest life. He died somewhere in the year 75, 80. So imagine from 7 Hijrah to 70 Hijrah, about 65, 70 years. He said, I was struck on that day and people said, Usiba Salama. He's been struck, he's going to die. But when I came to Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafatha ki maana kya hai? Zara फूंकना थू 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 थूक के साथ तो हुजूर ने पढ़कर कुछ इस तरह से थू थू 3 times फमश्तकीत हुआ इश्तका इश्तकी इश्तिकान to complain से मुराद क्या है यहाँ complain of pain. I have not had any pain in it until today. चलिए. وعن أنس رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم وقال أخذ الراية زيد فأصيبه ثم أخذ جعفر فأصيبه ثم أخذ ابن رواحة فأصيبه وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله يعني خالد بن الوليد حتى فتح الله عليهم. رواه البخاري. Nabi sallallahu alayhi wasallam gave the news of death of Zayd, Ja'far and Ibn Rawaha to people before the news arrived. He said, the flag was held by Zayd. He was killed. Then Ja'far took it, he was killed. Then Ibn Rawaha took it, he was killed. While saying this, his eyes were flowing with tears until the flag was taken by a sword from the swords of Allah, yani Khalid bin Walid, until Allah gave victory to them. The words are clear. The hadith is very famous as well. So this is something that was happening quite a distance away. Now, today, this area is in Jordan. Now, where is Medina and where is Jordan? It's at least a month's distance. Now, at that time when the battle is happening in Jordan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is in Medina and he's informing people. Right? This is Ikhbar bil Ghaib. Allah told him what's happening there. Allah showed him. The battlefield was there in front of him. He could see it. And he said, this is what happened. This is mu'jiza of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Do you understand all the words? وَعِينَاهُ تَذْرِفَانِ ذَرَفَ يَذْرِفُ ذَرَفًا كِمَعْنَا بِهْنَا. To flow. His eyes were flowing. Meaning, tears were flowing from his eyes. He was crying. Chaliya. وعن عباس رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة فقال عباس وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي
أين أصحاب السمرة؟ فقال والله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار ثم قصرت الدعوة ولا بني حارث بن خزرج فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته كالمتضاعف عليها إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوطيس ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب الكعبة ورب محمد فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم قليلا وأمرهم مدبرا رواه مسلم. Abbas says, I was present with Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in the Battle of Hunayn when the Muslims and the Kuffar confronted one another and met. Iltaqa means to meet, meeting in the battle. The Muslims turned back fleeing, and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam began to hit his heels on the mule which he was riding towards the Kuffar. And I was holding on to the rein of his mule and I was trying to stop it. I did not want it to rush ahead. And Abu Sufyan ibn al-Haris was holding on to the stirrup of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Oh Abbas, call those who did bay'at under the samura, the tree, ashabu samura, meaning ashabu bay'at ridwan." And Abbas said whilst he was a loud-mouthed person, وَكَانَ رَجُلًا صَيِّدًا, he had a loud voice. He says, I said at the top of my voice, أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ, where are those who gave bayat in the Samura, people of Samura? فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ, Wallah, it seemed as though their turning around when they heard my voice was like the turning of the cows and buffaloes over their children when they fear a risk from some predators. They turn towards the children, the baby calves, and they protect their calves. And they said, Ya labbayk, Ya labbayk. Yes, oh yes, we are here. Oh yes, we are here. Then they fought wal kuffar, yani ma'al kuffar, with the kuffar. And the call and announcement in Ansar was made as well. And they said, Ya ma'ashar al-Ansar, Ya ma'ashar al-Ansar. Then the call was brought down and restricted to Banu al-Harith ibn al-Khazraj, who are a clan of Ansar. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam looked at everything whilst he was still on his mule, as though he was raising his head and becoming tall towards it and looking towards the battle. He said, "Haza hina hamiyal watis." Ab tannoor garam ho gaya. This is when the tannoor has heated up. Hamiya yahma, hamiyan means garam ho jana, and watis mana tannoor. Now, if the tannoor is still cold and the heat has not heated up the tannoor, you can't cook roti on there. It's like the tawa. When you put the tawa on the gas, if the tawa is cold, you can't cook roti on there. It has to be hot for cooking the bread in it. So now the tannoor has heated up. Now this was a phrase never used by the Arabs. It was first time used by Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. He said the tannoor is garam now. अब लड़ाई जम गई. पहले तो काफिर जो है हम पर मुसल्लत थे, लेकिन अब जो है लड़ाई गर्म हो गई. अब लड़ाई शुरू हुई. And then he took hold of few concrete stones and he threw them in the face of the kuffar, and he said, "Inhazimu rabbil Ka'b wa rabbi Muhammadin." Be defeated by the Rabb of Muhammad. Wallah, it was nothing that he shot those few stones at them, and after that I saw their sharpness becoming bold and their matter being turning back and running off. This is Mu'jiza of Hazrat Nabi Kareem
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Do you understand all the words from the translation? कि अभी कुछ अच्छी करने की ज़रूरत है. समझा दिया है मैंने. चलो. وعن أبي إسحاق وعن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء, a man said to Bara ibn Azib رضي الله عنه, يا أبا عمارة, is kunniyat, فررتم يوم حنين, you fled in the battle of Hunayn. فر يفر فرا فهو فار, भागना. قال لا والله, no والله, ما والله رسول الله صلى الله عليه وسلم, Huzur never fled, ولكن خرج شبان وأصحابه ليس عليهم كثير سلاح فلقوا رماة لا يكاد يسقط لهم سهم. Among his Sahaba, the young youth came out and they did not have lots of weapons, and they confronted a people who were archers, so beautiful archers that their sahm, an arrow, would not fall on the ground. It would always hit someone. Shubban, plural of Shabun, laysa alayhim kathiru silah. Now, you know, the youngsters, they were energetic, so they were running without, you know, oh, we're going to, like, oh, youngsters होते हैं ना जोश में, हम कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं, हथियार की भी, बगैर हथियार के लड़ेंगे. So they did not have lots of weapon, and they were in a lot of energy and buzzing, and they just ran into the battlefield. But the people of Hawazin in Hunayn were people Rumatan. Rumat, plural of Rami. Rami means archer. They were beautiful archers. La yakadu yasqutu lahum sahmun. No arrow of theirs would fall, meaning fall on the ground. It would always strike someone. فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ. ये उसी की शरह है. They shot arrows in such a manner that they would not mistake, they would not make mistake, and they wouldn't mistake anyone. فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. There they proceeded towards Rasul Kareem sallallahu alayhi wasallam. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة البيضاء. He was on his white mule. بغلة के माना mule. وأبو سفيان بن الحارث يقوده. Abu Sufyan bin Haris was pulling it. فنزل واستنصر. He came down from his mule and he sought Allah's nusrat and help. استنصر طلب النصر. يعني طلب النصر من الله. He sought Allah's help, asked for Allah's help, and said, أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صفهم. I am the prophet, this is not a lie, I am the son of Abdul Muttalib. Now his father Abdullah died at a very young age. He was only about 21, 22 when he died, so he wasn't famous. But his grandfather lived until 100 years life, and he was very famous among Quraysh. That's why he said أنا ابن عبد المطلب. ثم صفهم. Then he put them in rows, and then the battle intensified. رواه مسلم وللبخاري معناه في رواية لهما قال البراء كنا والله إذا أحمر البأس نتقي به. Our condition was wallah, when the fight heated up and turned red, we would protect ourselves with him. وإن الشجاع منا للذي يحازي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. And indeed the brave warrior among us was he who would be in line with him, يعني Nabi sallallahu alayhi wasallam, fighting with him side by side. إذا أحمر البأس, when the fight would become heated up and turn red. يتقي به أكون له. Australia. Oh, right. Ragla. We would protect ourselves through him. And the shuja and brave person was he, yuhazi bihi. Yuhazi, haza, yuhazi, muhazat ke mana, be parallel. Who can fight parallel with Nabi sallallahu alaihi wasallam. I mean, Nabi sallallahu alaihi wasallam was extremely brave by. Oh no, he just ran into the midst of everything. So to fight by his side would require huge bravery. So a brave person was he who could fight by his side. चलिए तो आंसर हमने कोई قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahaba fled. They were new Muslims. When did the battle of Hunayn happen? After Fatih Makkah. Fatih Makkah happened in Ramzan, right? 18th Ramzan.
and Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam stayed in Makkah Mukarramah for a few days. Now Hunayn thought that Makkans couldn't protect Makkah. We're going to take it back. So they gathered all their power and all their warriors and all their men and women and children and cattle and gold and money and silver, and they said, we're not going to come back to our homelands. We're going to live in Makkah, conquer it, and we're going to stay there, right? So they came. Huzur got the intelligence, so he also prepared an army. Now at this time he had 10,000 Sahaba from Medina and 2,000 new Muslims, so 12,000 new Muslims from Makkah. So they both, now these new Muslims were youngsters and they were energetic, but they were not still a Pakka nahi hota, jo nawa Musalman hota. When new Muslims, so then when they went into the battlefield, what Hunayn, Qabila, the tribe of Hunayn, Hawazin, what they did was, the army is standing at a distance, but on both sides there's mountains, right? And you have to pass through this passageway. So Sahaba are moving forward towards the army, but they had hidden archers in the mountains behind the rocks. So when the army passed by, so before they could attack, the archers shot arrows. Now, in a confusion, the Sahaba fled here and there, and the whole army dispersed. And then the Hawazin attacked. So there was a risk of defeat there. But then Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam was so brave and strong. He gathered everyone together. They all regrouped, and then they attacked and defeated the enemy. So this is what happened. And why did this happen? Because when Sahaba were going, they said, "Lan nughlab al-yawma min qillatin." They had this ujb in them. And this is why Quran mentioned this in Surah Tawbah. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. So this ujb is no good. We should never have this ujb and amazement in our hearts that I am something, I am big. When you get that feeling of I am big, I am something, that's when you're gone. So if Rasulullah was not there, Sahaba would have finished. But Rasulullah's presence is what held them together. He called out Ashabus Samura, they turned, Ansar, and then Hadith bin Khazraj, and then they all attack, formed the one attack, and then they did there to among the Mujahideen and the warriors. So this is all these ahadith are about Hunayn. Okay. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غشية يغشى के माना छा जाना. When they surrounded him and covered him, نزل عن البغلة, he came down from his mule. ثم قبض قبضة من تراب من الأرض, he took a mutti matti from the earth. ثم استقبل به وجوههم, and he faced their faces. فقال شاهت الوجوه, may these faces be made ugly. शाहत के माना कबूहत, शाह यशूह शौहन, शौहन के माना अगली हो जाना, बदशक्ल हो जाना, ये मुंह ये चेहरे बदशक्ल बन जाएं, meaning they be defeated. فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبزة. Allah did not create a man from among them, but his eyes were filled with that soil, muttibar soil. Now this is mu'jiza, because one mutti, he won't even go to this classroom over here in front of me, right? But over here, the huge army, he went into the eyes of each one. This is why Allah said in Badr, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Because in Battle of Badr as well, he threw some soil in the face of the kuffar. So Allah sent that matti in the eyes of each and every one of them. فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ, they fled, turning their backs. Walla, to flee, and adbara, turn back. فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ, defeated them. وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
وعن ابي هريره قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ميت الاسلام هذا من اهل النار. Allahu Akbar. We were in Hunayn. Huzur said regarding a person who claimed to be a Muslim. Yadda'i Islam means, bolo, claim to be a Muslim. That this person is Jahannami. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال. At the time of battle, that person, fought with the most fearsome battle. وكثرت الجراح. And there were lots of injuries. فجاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت الذي تحدثون من النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح. You know that man, you said he's Jahannami, he fought the fearsome battle and there's lots of injuries in him. Huzur again said, أما إنه من أهل النار. Indeed, he is from the people of Jahannam. فقال بعض الناس يرتابوا. Some people began to doubt. Okay, يرتاب شكرنا. فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح. Whilst they were in this condition, the man felt the pain of the injuries. فأهوى بيده إلى كنانته. He leaned his hand towards his quiver. Kinana kimana quiver in which the arrows are kept. فانتزع سهما. He pulled out an arrow. فانتحر بها. And he split open his chest with it. Meaning he committed suicide. He killed himself. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Some Muslims ran to Nabi صلى الله عليه وسلم. اشتد يشتد اشتداد means to run. They ran to Rasul الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله صدق الله حديثا. Allah confirmed what you said. قد انتحر فلانا. So and so, cut off his chest and وقتل نفسه and killed himself. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. In Jannat only a mu'min will go, and indeed Allah supports this deen with a fasiq, fajir insan as well. बस यहाँ तो हो गया. आगे वहाँ आयशा बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह बिहम्दिही. أدعو أنت رياض الصالحين. रमजान में तो खाली वीकेंड में हवार में ये लोगों हवा दस्ती सारा दस्ती बाकी तो ये लोगों नहीं. रमजान पसी. हाँ ये रमजान पसी. Oh, Toru, oh your brother. Sleepy. That good business here. You want to sell milk? He's nice, but look at your job. Not like in that you could money on the busy. That was here. I saw that in Fajr. So he didn't wake up. Zara. I don't think around the Shaman, I don't know where around the auto, and even the auto. Four to hours. In the around channel side. Migraine car. Migraine. Allah in Harunga. Kill his joy. So you Mulakat can't say that. What about Palestine? August में करूँगी जाना. August. हाँ हाँ. हमारा revive होता है. इतने अब जो decide थे मुझे 11 to 30 का रहता है. 30. हाँ. 17 days. बोला मुझे बेदारा जॉर्डन, 14 फलस्तीन, 14 मक्का, 14 मदीना. August 11. You क्या रहते कुछ पाकिस्तान नहीं मारा. ते अक्टूबर में होता है. अक्टूबर हफ्ता. आफ्टर में गड़बड़ चल रहा है. अच्छा. गोल्डन में जा रहे हैं जरा वेस्टर्न नॉर्मल एक वीक गाड़ी. अच्छा. ये प्रॉब्लम लास्ट टाइम ही बना हुआ. हाँ. ये सब बने के तो के चालो. इंशाल्लाह कोई होगा ना. मने ये चूक. और. तेरी बीच ने कुछ समझ करने.
समरकंद, बुखारा, ताशकंद, तिब्रिज, 4 जगह। कस्बीन ईरान में है वो। हाँ, कस्बीन तो ईरान में, इब्न माजा, नैशापुर भी ईरान में से, इमाम मुस्लिम ईरान में से, ईरान ने ले लीजिए लो। काफी ठीक है। चलो भाई। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? हाँ, किताब लाओ। नहीं है? अच्छा, हम ले आते हैं। I think next time we need to keep the kitab with us. Wednesday का lesson सीखा। Next Wednesday। Yeah. GG. Lesson के बाद खाना। Food is going to be at 8:45. So what lesson? तो मैं सोच रहा था कुछ नहीं मिल start from और तो फिर आज करना। उस छोड़ो starter. मैं पकाना starter छोड़ो. इतना चावल बची जा सब फिर चावल बनने रहे सब. ਤੁਸੀਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ? जितो मर्जी याद जाओ. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। नहीं बड़ी गल है so यार. The thing is you don't want to do extra. क्या हदीस नंबर है? 1589. 88. 89 isn't it? 8 Or 88. हाँ जी, कहाँ गए यार? हाँ गड़बड़ यार। एक मिनट वही दिल में You can't give up as though they're the book one. He doesn't. So funny. नहीं मिल रही है, पता नहीं 4-5 नुस्खे थे, कहाँ चले गए सब? कोई उठा के ले गया, क्या हुआ कुछ समझ नहीं पड़ रही। चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बाबुन नही अनिल मन्नि बिल अतियति व नहविहा। मुमानात ऑफ एहसान जताना, reminding favors of the gift and other things. मन यमुन्नु मन्नन means किसी पर एहसान करके उसको याद दिलाना कि मैंने तुझ पर ये एहसान किया था। कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, है ना? ए ईमान वालो, अपने सदका खैरात को बेकार न कर दो एहसान जताकर और तकलीफ देकर। Don't cancel out your charities by reminding of your favor and by hurting the other person. Allah said, الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. Those who spend their wealth in the path of Allah and do not follow what they spend with reminding of favor and hurting.
We are reading Hadith number 1588 of Riyadus Salihin. Abu Dharr radiyallahu anhu said, Salasatun, Nabi sallallahu alaihi wasallam said, Salasatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah. 3 persons, Allah will not speak to them on the day of Qiyamah. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ. He will not look at them. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. Nor will He cleanse and purify them. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. For them is painful punishment. मतलब क्या है इसका खुलासा? Allah will be very angry with them. गुस्सा होंगे अल्लाह उन पर. ला युकल्लिमुहुम, meaning kalam of खुशी and pleasure. ला यंजुरु इलैहिम, nazar rahmat. ولا يزكيهم, cleaning and purifying them. Then Huzur read this 3 times. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله. They have failed and they are doomed. Who are they ya Rasulullah? Khaba mean to fail. Khasira khasare mein padna, nuqsan mein. Who are they ya Rasulullah? He replied, Al-Musbilu wal-Mannanu, the one who drags his cloth below the ankles or below its original place, and the one who reminds others of favors. وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحِلْفِ الْكَاذِبِ, and one who sells his product by jhuti qasam, false and fabricated oath of lying. Al-musbil izarahu, yani al-musbil izarahu wa thawbahu asfala min al-ka'bayn lil khuyala, who drags his cloth and his lungi lower than the takhna and ankles due to takabbur, then that person is al-musbil. हो गया जी. तो इसमें एक आया ना al-mannan. मन्नान के माना एहसान जताने वाला, जो बहुत एहसान जताता हो. बाज़ लोगों की आदत होती है, छोटा सा एहसान किया और 10 दफ़े याद दिलाएंगे, मैंने तुझको ये दिया था, मैंने तुझको दावत खिलाई थी, मैंने तुझको पानी पिलाया था, मैंने तुझको 10 पाउंड दिए थे, बार बार याद दिलाएंगे. तो ये उस बेचारे को पुट डाउन करना है. भाई वो मैंने आपको हदिया दिया था, उसका क्या किया आपने? सबके सामने पूछ रहा है, यानी जताने के लिए कि मैंने इसको हदिया दिया था. बाबुन नही अनिल इफ्तिखारी वल बगी, prohibition of boasting and zulm, tyranny, or injustice. Iftakhara के माना to boast over your qualities and baghyun के माना zulm करना. भाई मुझको अच्छा नहीं लगा, 1 सेकंड में आता हूँ, फिर इधर ले आता हूँ. No light. चलो पढ़ो नेक्स्ट हदीस. अब मुझे अच्छा लगा, मेरी किताब आ गई. क्या है हदीस नंबर? 1589. अब इसमें नंबर में गड़बड़ है. हाँ चलो नहीं सही, आगे. बाबु नही अनिल इफ्तिखारी वल बगी, 1-2 नंबर का फर्क है. फिर फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, don't call yourself holy and praise yourselves. Allah knows fully well who is muttaqi. ज़क्का युज़क्की तज़कियतन के माना अपनी पाकी सफाई बयान करना, meaning to call yourself holy, praise yourself. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. A way, meaning of reproach, is only over those who do zulm on people and who commit injustice in the land without any right.
أولئك لهم عذاب أليم. They are the ones for whom there is painful punishment. السبील के माना रास्ता, यानी उनको ब्लेम करने का रास्ता, उनको क्रिटिसाइज करने का रास्ता उन लोगों पर है जो जुल्म करते हैं. अय्याज़ इब्न हिमार रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला औहा इलैया अन तवाज़उ हत्ता ला यबग़ी अहदुन अला अहदिन वला यफ़ख़र अहदुन अला अहदिन. बेशक अल्लाह ने मुझ पर वही भेजी कि अपने आप को छोटा बनाओ ताकि कोई किसी पर जुल्म न करे और कोई किसी पर फ़ख्र न करे. Be humble so that no one is unjust towards another one and no one boasts over another one. قال أهل اللغة البغي التعدي والاستطالة. أهل اللغة say baghi is to exceed limits and drag yourself, meaning zulm, injustice, to exceed the limits and pull yourself towards where you shouldn't be going. Abu Hurairah radiallahu anhu reports Nabi sallallahu alaihi wasallam said, إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. When a person says people are destroyed, people are kharab, people are doomed, they are really bad, then he is the most destroyed among them. कहे कि लोग बहुत खराब हैं तो वही उनमें सबसे ज़्यादा खराब है. और रिवायत मशहूरत अहलकूहुम बिरफ़इल काफ व रुविया बिनस्बिहा. मशहूर रिवायत इज़ अहलकूहुम, इसमें तफजील का सेगा. हलक यहलिकु हलाकन मीन्स हलाक हो जाना, तो अहलक मीन्स सबसे ज़्यादा हलाकत वाला. और रुविया बिनस्बिहा, वन रिवायत इज़ बिन नस्ब अहलकहुम. इफ इज़ अहलकहुम बिन नस्बी then it is बाब इफ़आल. अहलक युहलिकु इहलाकन के माना किसी को हलाक करना, to destroy someone. So it is he who has destroyed them. By saying this, if everybody makes this remark, then they are destroying people. This is why, I don't like those ulamas who do bayan and who say people बहुत खराब हो गए हैं, लोग बहुत खराब हो गए हैं, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं. हदीस तो मना कर रही है. Why are you criticizing people? Why you mention? कभी कभी कोई ज़रूरत के बकरर कह दिया ठीक है, लेकिन to just go on and on and on about it. तो मौलाना सज्जाद नौमानी ऐसा बहुत करते हैं, हर वक्त डराते ही रहते हैं, लोग बहुत ख़राब हैं, बिगड़ गए हैं, ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए, सुधर जाओ, संभल जाओ, ये हो गए. लाइक द एटीट्यूड. हमारे अकाबिर का ऐसा एटीट्यूड नहीं था. भाई लोगों में जो अच्छाइयाँ हैं वो देखो, खूबियाँ देखो और उस अच्छाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करो. जैसे हमारे तबलीग जमात वालों का दस्तूर है कि नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से, हाँ भाई किसी की कोई गलती हो तो उसको दफना दो, ओवरलुक करो, लेकिन ये नहीं कि उसको हाईलाइट करो. तो ये हुजूर ने फरमाया कि वो कोई कहे कि लोग बहुत ख़राब हो गए हैं और बहुत बिगड़ गए हैं, लोग आर डिस्ट्रॉयड एंड डूम, तो वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय वाला है. वज़ालिक अन्नहयु लिमन क़ाल ज़ालिका उजबन बिनफ़्सिही व तसाग़ुरन लिन्नासि व इर्तिफ़ाअन अलैहिम फ़हाज़ा हुवल हराम. This prohibition is for a person who says this while being amazed and surprised at his own condition, and while taking people to be low and lowly and small, and wartifa'an alayhim, and going one above them and over them. This is haram. وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقال تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به. As for a person who says this, like among a few people, friends, because he sees some deficiency in the matter of their deen, and he says it by way of afsos on them, and huzn and sadness and grief and upon the deen, then there will be no harm in them. وهكذا فسره العلماء وفصلوه. This is how they did the tafsir and put in detail. وممن قالوا من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون وقد وضحته في كتاب الأذكار. तुम्हारे नुस्खे में ये है कि नहीं है? जी. हाँ चलो. बाबू तहरीम हिजरान बैन المسلمين فوق ثلاثة أيام. Hurmat of leaving and abandoning Muslims more than 3 days, meaning you are not on speaking terms for 3 days or more, then this is not allowed. But if you have a fight with someone, argument with someone, then you should make up by the evening, nightfall, or morning, next day, the day after. But you shouldn't keep dragging that argument और उसको घसीटते ही रहना. This is not allowed. This is haram.
إلا لبدعة في المهجور, except for any innovation in the person who is being abandoned, أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك, or where he shows some fisq or fujur and exposes fisq or fujur, then in that case you can leave them. Because he is doing bidat, so we should leave bidatis. Why should we speak to bidatis? They are doing bidat, we have nothing to do with them, let them do their bidat. And tazahurun bifisqin, he is openly revealing his fisq and fujur, then we can leave them. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Indeed, the believers are brothers, so reconcile between the brothers. Aslaha ke mana sulah karana, peace karana, make peace between brothers and not fight. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Allah said, do not assist one another in sinning and in injustice and oppressing one another. Udwan ke mana zulm, oppression. Anas radiyallahu anhu कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ातऊ, पीछे ये हदीस आ चुकी है, do not sever connections with one another. وَلَا تَدَابَرُوا, do not plot schemes behind one another. وَلَا تَبَاغَضُوا, and do not have grudges against one another. And وَلَا تَحَاسَدُوا, do not be jealous of one another. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, O bondsmen of Allah, be brothers. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. It is not halal for a Muslim to abandon his brother for more than 3 days. Muttafaqun alayh. चलिए, Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu reports Nabi sallallahu alaihi wasallam said, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. It is not halal for a Muslim to abandon his brother for more than 3 nights. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. They both meet and this one turns his face and the other one turns his face. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. The best among them is the one who starts with salam and does salam first. मुत्तफ़क़ुन अलैह. होते हैं लड़ाई आर्ग्यूमेंट, लेकिन फिर फौरन मेकअप कर लेना चाहिए. जो पहले सलाम कर ले वो उनमें अच्छा है, क्योंकि उसने पहले सलाम किया, तो वो अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा और मकाम बढ़ा हुआ है. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الاعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا امرا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقول اتركوا هذه حتى يصطلح. رواه مسلم. A'mal are presented in every Monday and Thursday. Allah forgives every person who is not committing shirk with Allah, except for a person between whom and his brother there was some bughz and kina and mal. So it is said, leave these two until they make peace among themselves. Shahna के माना भरना, तो शहना के माना दुश्मनी, बुग़्ज़, नफरत, हेटरेड. उतरुकू हादैनि हत्ता यस्तलिहा, इस्तलाहा सुलह करना. Jabir reports Nabi sallallahu alaihi wasallam said, "Inna ash-shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-Arab, walakin fi at-tahrish bainahum." Shaitan has lost hope that the musallis will worship him in Jaziratul Arab. However, he will keep busy in instigating among them and causing mischief among them. Ya'isa, yayasu ya'san ke mana mayus ho jana, naummeed ho jana, to lose hope. And ya'budahu al-musallun, musallun means al-muslimun. The Muslims will worship him in Jaziratul Arab. And alhamdulillah, since Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam eradicated idol worship, Budparasti, from Makkah Mukarrama and Jaziratul Arab, is not returned to Jaziratul Arab up to yet. इतने 1400 साल हो गए, लेकिन बुत परस्ती वहाँ नहीं आई. तो हुजूर ये कह रहे हैं कि शैतान इससे मायूस हो गया कि मुसलमान मुसल्ली उसकी पूजा करें और इबादत करें जजीरे अरब में. वलाकिन फिर तहरीश बैनहुम, हाँ, he does have hope, he is not lost hope of causing mischief among them. हर्रश युहर्रिशु तहरीशन कि माना भड़काना, to instigate, fight कराना. तो civil wars. التحريش الإفساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. It means ifsad, mischief, changing their hearts and causing them to cut off relations with one another and fight with one another. Abu Hurairah says, Nabi sallallahu alaihi wasallam said, لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق 3
We read this. فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارِ. This is addition over here. Whoever abandons his Muslim brother for more than 3 days and then he dies, will go in the fire of Jahannam. This is his original saza, which he deserves. Abu Khirash Hadrat ibn Abi Hadrat Aslami says that Nabi sallallahu alayhi wasallam said, "Man hajara akhahu sanatan, fahuwa kasafki damihi." Whoever abandoned his brother for a year, then it is like spilling his blood. Okay, ji? Hajara, to leave for one whole year. Safki damihi, safaka yasfiku safkan ki maana bahana, to spill. किसी का खून बहा दे, spill his blood, तो वो क्या हो गया, मर गया. यस्फिकु दिमा कुरान में है ना. तो सफका दम means to kill them. So to leave them for a whole year is like killing them. So it is not good. This is zulm and udwan, similar to that. Meaning they are both sin, though one might be greater than the other, but they are both sins. Abu Hurairah said, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, لا يحل من يهجر مؤمنا فوق ثلاث. Not halal to abandon and leave speaking to him for more than 3 days. فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه. If 3 days pass, then he should meet him and greet him. فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر. If he replies to the greeting, then they both are sharik and partners in the thawab and reward. وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. If he doesn't reply, then he has taken upon him the sin. Ba'a, meaning raja'a. He is returned with the sin. وخرج المسلم من الهجرة. And the one who did salam and greeted him has come out of that abandonment and leaving. قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. If the leaving is for Allah's sake, then it is not from this category. باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهم يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما وفي معناهما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه. Mumana'at and prohibition of two people whispering to one another, leaving the third without his permission, unless it is necessary. And this tanaji is that they both talk secretly where the third person cannot hear them. And in the same meaning is when they talk in a language which the third person does not understand. This is when there's only three, right? You're traveling and there's only three of you. Now, two are whispering and the other is neglected. He'll feel bad. But why don't you join me in the conversation here? Why you always whisper to one another and leave me alone? So, because it grieves the other person, the third person. Huzur said, no, include him in the conversation. So, when there are only three people, if there are four or more people, and you whisper and he can whisper with the other person, then there's no harm. So he can talk to the other person, you talk to him. So then it would be allowed. Or if there is a big, large congregation, और उसमें कोई किसी को चुपचाप से कोई बात कान में कहे, उसमें हरज नहीं. लेकिन ये तो जब सफ़र में हैं और अकेले चल रहे हैं, खेती बाड़ी में से पास हो रहे हैं, डेजर्ट में से, या गाड़ी में बैठे हैं, तो वो दो आगे बैठे बैठे फुस करते रहे, पीछे तीसरे को बेचारे को निगलेक्ट करें, तो ये मना है. तो ये हो, समझ में आ गए सारे अल्फाज. तनाजी के माना चुपचाप से बात करना, to whisper and have secret talk and intimacy. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان. These types of secret talks are from shaitan. Ibn Umar says, Nabi sallallahu alaihi wasallam said, إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. When there is three of them, then two should not whisper to one another, leaving the third aside. متفق عليه رواه أبو داود وزاد أبو صالح قول ابن عمر فأربعة. What about four? قال لا يضرك. Then that won't harm you. It won't harm you because they are four, so he can talk to the other one. رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة في التي في السوق. I and Ibn Umar were near the house of Khalid ibn Uqba, which is in the market. فجاء رجل يريد أن يناجيه. A man came to have secret talk with him, whisper to him. وليس ابن مع ابن عمر أحد غيري. With Ibn Umar there was no one else besides me.
فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة. Ibn Umar called another person and we were four. فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا استأخر شيئا. He said to me and the third person whom he had called, can you please move back a little bit? استأخر के माना पीछे हट जाना, तुम दोनों पीछे हट जाओ. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون أحد. Two people should not have intimacy leaving one aside. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال should not talk intimately and should not whisper. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. When you are three, then two people should not whisper to one another, leaving the other person. حتى تختلطوا بالناس, until you mix with the crowd, with people. من أجل أن ذلك يحزنه. This is because this would grieve and sadden the other person. باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. We are reading Kitab al-Adab, so this comes. Prohibition of punishing a slave or striking the animal or a woman or a child without any shari'i sabab or more than what is needed for training and adab. قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا فعل is mahzoob before it. وأحسنوا بالوالدين إحسانا. And be extremely kind to the parents and with بذي القربى close relatives واليتامى orphans والمساكين miskins والجار ذي القربى a neighbor who is close, who is relative, who is your brother. والجار الجنوب, and a neighbor who is distanced. والصاحب بالجنب, and a person who is by your side, who is sitting next to you. وابن السبيل, and the wayfarer, traveler. وما ملكت أيمانكم, and those that your right hands possess, meaning your slaves. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Indeed, Allah does not like one who is mutakabbir and boasting. Mukhtalan, who thinks big of himself. From khiyal. Fakhur, boasting. Ibn Umar says, عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت. A woman was punished due to a cat which she held back until the cat died. فدخلت فيها النار. She went to fire because of that cat. لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها. Neither did she feed her and give her water because she had tied it, restricted it. ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Nor did he let the cat go so she can eat from the hasharat of the earth, like the mice and etc. خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة بالشين المعجمة المكررة هي هوامها وحشراتها. The hawam, the creepy crawlers of the earth, and the hasharat, the कीड़े मकोड़े चूहा वगैरह. तो बिल्ली उसको खाकर अपना गुजारा कर लेती है. She goes around and she finds something to eat herself. So she didn't let her go. दूसरी रिवायत में है कि the cat annoyed the woman a little bit and she was angry. बिल्लियाँ sometimes annoy करती है ना, कुछ गिरा देती हैं, स्पिल कर देती हैं, और कंप्यूटर पे जंप करती हैं और कंप्यूटर स्क्रीन तोड़ देती हैं. तो ऐसे बिल्ली ने उसको कुछ परेशान किया, तो उसने बिल्ली को पकड़ा, उसके टांग में रस्सी बांधी और अपना जो पलंग था तो उस पलंग के साथ वो रस्सी बांध दी. अब वो पलंग पर सो रही है, नीचे नमाज पढ़ रही है मुसल्ला बिछा के, और बिल्ली जो है बेचारी परेशान है, उसको भूख लगी, मियाओ 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 कर रही रो रही, लेकिन she had no mercy on the cat, right? And within a few days the cat died of hunger and thirst. तो उस पर उसको अजाब हुआ. हालांकि वो औरत थी बहुत नेक, बहुत नमाजें पढ़ती थी, बहुत तस्बीहात करती थी, मगर बिकॉज ऑफ बिल्ली को परेशान किया, खुदा ने उसको अजाब में दाखिल किया. मालूम हुआ एनिमल राइट्स का ख्याल करना ज़रूरी है. If you have any pets, then you have to look after those pets, whether it's a budgie or a parrot or a cat or whatever the pet is.
So you have to feed it properly, look after it properly. If you can't, then don't keep the pet. ये मतलब हुआ. वानहु अन्नहु मर्र बिफितियानिन, बाज़ दफ़े सफ़र में जाते हैं तो उसके खाने पीने का बंदोबस्त करके जाना पड़ता है, या बाज़ मरतबा उसको किसी के यहाँ छोड़ जाते हैं कि भाई कुछ दिन के लिए इसको रखो. अन्नहु मर्र बिफितियानिन मिन कुरैशिन क़द नसबू तैरन वहुम यरमूनहु. अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में आया है कि he passed by some youngsters from Quraysh who had placed a bird and they were shooting arrows at it. नसबू खड़ा किया था, जैसे ऐसे बांध देते हैं ना, तो रस्सी से बांध के ऐसे दीवार के साथ लटका दिया है. अब वो परिंदा जो है उसकी टांग से लटका हुआ है, अब वो उसको टारगेट बना के यहाँ से शूट कर रहे हैं. और उसमें यह है कि जिसका आरो लगेगा और उससे वो परिंदा मरेगा, he wins. He'll take that bird and he can eat it. Right? So this was the competition. A living creature is tied. Now the bird is terrified. Is flying around here and there, trying to escape, and they are shooting it. Right? So ये किसी जिंदा परिंदे को इन्होंने terrify किया. They scared it and terrified it. उस पर गुस्से हुए. He passed by some fitiyan, plural of fatah. Fatah के माना जवान लड़के. तो जवान लड़के ऐसी गेम खेलते हैं. To some youngsters from Quraysh who had hung and placed a bird and they were shooting arrows at it. وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. And they had fixed for the owner of that bird every arrow that mistakes, that falls on the ground without hitting the target. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. When they saw Ibn Umar, they ran around here and there, they fled, they dispersed. भाग गए वहां से. فقال ابن عمر من فعل هذا? Who did this? لعن الله من فعل هذا. Allah curses the one who does this to the bird. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. Huzur Pak sallallahu alayhi wasallam has cursed a person who makes a target of anything ذي روح. الغرض بفتح الغين المعجمة والراء هو الهف. It means the target. والشيء الذي يرمى إليه, something to which shot we shoot. अनस कहते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुस्बर अल-बहाइम, मानाहु तुहबस लिल-क़त्ल. मना किया कि परिंदों को रोका जाए, खड़ा किया जाए. मतलब इसका यह कत्ल के लिए उसको रोका जाए, मतलब टारगेट बनाया जाए और उसको इस तरह से जिंदा जानवर को इस तरह खड़ा किया जाए उसको कत्ल करने के लिए, और उसको परेशान करके कत्ल किया जाए. उसको ज़बह करने का जो सही तरीका है उस तरह से ज़बह करो, लेकिन उसके खिलाफ कुछ और करोगे तो ये मना है. अबू अली सुवैद इब्न मुकर्रिन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं लक़द रअयतुनी साबिअ सबअतिन मिन मुकर्रिन. I saw myself a seventh of the seven from the tribe of Muqarrin. Muqarrin is the name of tribe. Ma lana khadimun illa wahidatun. We had no khadim except one lady. Latamaha asgharuna. The youngest among us slapped her. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. Huzur instructed us to free her because he had slapped her. So the only thing that can make up and compensate for that is to free her. Otherwise, they would be punished by Allah on the day of Qiyamah. وفي رواية سابع إخوة لي, I was the seventh of my brothers. वहाँ नबी मसूद इब्न मसूद अल-बदरी लिख दिया, अबू मसूद होना चाहिए. तुम्हारे नुस्खे में अबू मसूद है, वहाँ अबी मसूद है ना, यहाँ इब्न मसूद लिख दिया. वहाँ अबी मसूद अल-बदरी रज़ियल्लाहु अन्हु قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت. I was hitting a slave of mine with a whip. فسمعت صوتا من خلفي. I heard a voice from behind me. اعلم أبا مسعود. Hey Abu Mas'ud, know for certainty. اعلم, जान लो Abu Mas'ud. فلم أفهم الصوت من الغضب. Due to anger, I could not understand whose voice it was. فلما دنا مني, when he came close to me, إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم,
It was Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. Abu Masud, know that Allah has more power over you than you over him. على هذا الغلام, over the slave. Okay, you don't have power over the slave as much as Allah's qudrat and power over you. فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. I said, after this I will never strike a slave at all. وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته. In another riwayat, the whip fell from my hand due to the هيبة and awe of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. He is free for the sake of Allah. فقال أما إنه لو لم تفعل للفحتك النار وقال لمستك النار. The thing is, if you did not do this, then the fire would have burnt you, or he said it would have touched you. लफा के माना झुलसाना, burn कर देना. मस्सा के माना touch करना. देख लिया ये क्या सब चल रहा है, animal right और human right और slaves right. 1400 साल पहले हुजूर दे गए थे सब. Ibn Umar radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam said, من ضرب غلاما له حدا لم يأتيه ولطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم. Whoever hits his slave with a had which he has not approached or slaps him, then the kafara is that he frees him. حدا لم يأتيه, haddan, like for example hadd zina, hadd qisas, uqubat, punishment. So he क्या कहते हैं, blamed him for doing something and then whipped him, and the ghulam was innocent, he had not done that sin, he had never committed that act. So an innocent person was blamed and given some punishment. So Huzur said, فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَن يُعْتِقَهُ. His kafara is to free him. If you want to expiate for that sin, أو لطمه, لطم يلتمو के माना थप्पड़ मारना, तमाचा मार दिया. हिशाम इब्न हकीम इब्न हिजाम कहते हैं कि वो मर्र बिश्शाम अला उनासिम मिनल अंबात. He passed by Sham from some people from the Ambat, Nabatis, some Ajmi farmers. Ambat is plural of Nabat, meaning Ajmi non-Arab farmers who used to farm in the fields, plow in the land. Now, they were being punished because they had not paid off their khiraj, the jizya or tax or whatever they were supposed to give. وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ. They were made to stand in the sun. وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتِ. And oil was poured on their head. فَقَالَ مَا هَذَا. What is this? They said, يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ. They are being punished because of the kharaj, meaning they have not paid off whatever they were supposed to pay from the produce of the land. They have been imprisoned and restricted due to not paying off the jizya. قال هشام أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. Allah will punish those who punish people in dunya. Why are you punishing them like this? This is not allowed. Shouldn't be doing this. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. Then he went upon the Amir and narrated this hadith to him. So the Amir instructed the warriors to let them go, and they were free. खुल्लू खल्ला युखल्ली, छोड़ देना, छोड़ दिया गया. बात समझ में आ गई हदीस अच्छी तरह. अभी धूप में खड़ा करके सर पर तेल डाले, और धूप भी कहाँ की, हमारी इंग्लैंड की फुसफुसी धूप नहीं, वो अरबस्तान की चल चलाती तपती हुई गर्मी की धूप. तो दिमाग गर्म हो जाएगा ना, अब पक जाएगा जैसे कबाब पकता है तेल में, तो ये दिमाग भी तेल में पक जाएगा. तो ये अजाब हो रहा था. तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का अजाब देना जायज़ नहीं है, भले उन्होंने कैसा जुर्म क्यों न किया हो. इब्न अब्बास कहते हैं रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमारन मौसूम अलवजही. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saw a donkey in whose face
there was some sign, alamat made. And how is alamat made? Like a horseshoe is heated up in the fire, okay? And when it goes red, then it's struck on the body, right? So उसका निशान पड़ जाता है, साइन हो जाती है. अब ये चूतर पर है, टांग पर है, लेग पर है, जायज है. लेकिन फेस पर, पिशानी पर जायज नहीं, because पिशानी is very sensitive, face is sensitive, and plus the animal keeps moving the face. So it is possible you go to put on the face and you struck the eye, and the animal would become blind. So Huzur saw a donkey which had some alamat and nishani and sign made on its face. He denied this and rejected this. فقال والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه. And the person said, Wallah, I will not put any sign on it except on the furthest part from the face, which is towards the back. وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين. And he instructed for his himar that it would be branded in its two bones at the back of the body near the tail. فهو أول من كوى الجاعرتين. He is the first person who branded the two bones at the end of the dubur and the backside. الجاعرتان ناحية الوركين حول الدبر. The side of the two dhar around the backside. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد في وجهه. A himar passed by him and there was some alamat nishani on his face. فقال لعن الله الذي وسمه. Allah curses the one who branded him on the face. وعنه أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. Huzur prohibited hitting on the face and putting some alamat and sign on the face. My battery is getting flat. Khuda Hafiz. चलिए, अस्सलाम वालेकुम.